That's a good point. In fact, Vedanta একটা যুক্তি এটা। আমি যদি বলছি আমার শার্ট, clearly I am not my shirt. আমার গাড়ি, clearly আমি তো গাড়ি নই। তখন আমি বলি আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। তবে আমার শরীর মানে তো I cannot be the body. আমার শরীর তো আমি নই। কিন্তু মুশকিল এখানে হয়ে যায়, এটাই হচ্ছে যেমন উনি বললেন মায়ার খেলা। কখনো কখনো আমরা শরীরকে বলি আমার শরীর, আর কখনো কখনো বলি তুমি কোথায় আছো, আমি আশ্রমে আছি। তুমি কোথায় বলবো, আচ্ছা আমি চেয়ারে বসে আছি, শরীরটা চেয়ারে বসে আছে। তো কখনো কখনো এই শরীরটার বিষয়ে আমি বলি আমার শরীর, আবার কখনো বলি আমি, কখনো বলি আমার মনটা ভালো লাগছে, আর কখনো বলি আমি ডিপ্রেসড। একই মানে মন খারাপ, আমি ডিপ্রেসড, একই মানে বলছি। অতএব আমার আর আমি যখন এই শরীর মনের উপরে আসছে তখন we use it interchangeably. লক্ষ্য করুন, আমি যদি বলি আমার ঘড়ি, আমি কখনো বলবো না আমি ঘড়ি, আমার ঘড়ি। কিন্তু শরীর যখন শরীরের বিষয় বলি, কখনো বলি ভালো আছি, আমার মন খারাপ আছে, আর কখনো বলি আমি ভালো আছি, যে আমি আমি বড় কষ্টে আছি। So this is the interesting thing that about the mind and body, আমাদের যে এমন আইডেন্টিফিকেশন, যদিও আমরা বলছি আমার শরীর, আমার মন, আবার বলে ফেলি আমি এই শরীরটা, আমি মন, এইভাবে আমরা প্রয়োগ করি। তাই জন্য এইখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ত্রয়োদশ অধ্যায়ে গীতাতে, ভগবত গীতাতে, ইদং শরীরম কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে এতদ্যো ব্যক্তি ক্ষেত্রজ্ঞং তং প্রাহুতদ্বিদাঃ। হে অর্জুন, এই যে শরীর, এই শরীরটা ক্ষেত্র, একটা ফিল্ড, একটা ফিল্ড, জমি একটা। এটাকে যে জানে, জানে মানে যেটা অনুভব করছে ভেতর থেকে, আমরা সবাই অনুভব করছি, শরীরটাকে অনুভব করছি, তাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ, the knower of the field. Field ক্ষেত্র, knower of the field ক্ষেত্রজ্ঞ। আর এই knower of the field আর field এক হয় না কখনো। সেইখানে শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়ে দিলেন, তুমি যদি শরীরটাকে জানো তাহলে তুমি শরীর নাও। যেমন আমি টেবিলটাকে জানি, আমি তো টেবিল নই। আমি শার্টটাকে জানি, আমি তো শার্ট নই। শরীরটাকে জানি, আমি বলছি আমি শরীর। এই এখানে মুশকিল হয়ে যায়। So yes, you are right. The language, the use of language itself reveals the play of Maya in the case of body and mind. ঠিক আছে। প্রণাম মহারাজ, আমি দিগন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রশ্নটা একদমই আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটা সমস্যা। আমি খুব ছোট থেকেই আমার সাথে ঘটনা ঘটে, আমি মাঝে মাঝে হারিয়ে যাই, এবং কোথায় হারিয়ে যাই সেটা বলা খুব মুশকিল। খুব আনন্দে থাকি না সেটা বলা যাবে না, কিন্তু আমার কিছু মনে থাকে না। তারপর যখন অনেকক্ষণ পর আমি নর্মাল সেন্সে আসি, আমার খুব কষ্টটা নিজের নামটাকেও মনে করছে। এবং এবং নর্মালি ধরুন সাইকেল চালাচ্ছি বা পড়ছি বা এক্সাম দিচ্ছি, হঠাৎ হঠাৎ এটা হয়, এবং তারপরে আমার কিছুক্ষণ কিছুই মনে থাকে না। এবং যখন আমি পড়তে যাই বা কোনো কিছুতেই কনসেন্ট্রেট করতে চাই, আমার একটু একটু ভালো লাগা, আমার আবার ইচ্ছা করে ওইখানে ফিরে যেতে, কিন্তু এটা আমার কোনো কন্ট্রোল নেই জিনিসটা। তাই এটা খুব ছোট থেকে অটোমেটিক হতে থাকে। এই স্টেজে যদি ভালো মনে করছে কোনো অসুবিধা না হয়, ইটস নট আ প্রবলেম। I just point out one thing. যে এখন যেমন you know your name, you know where you are talking to me, you gave a clear question in your mind, you are aware. I am aware I am here in the ashram asking a question to Maharaj, I can remember my name. But sometimes this is not so. নাম মনে পড়ছে না, কোথায় আছে বুঝতে পারছি না, completely disoriented. যেমন কখনো কখনো আমরা হঠাৎ নতুন জায়গায় গিয়ে থাকলে, কোথাও বাড়িতে গেছেন, ঘুম থেকে উঠলেন, বিশেষ করে দুপুরে ঘুম থেকে উঠলেন, তখন মনে হবে কোথায় আছি, সকাল না বিকেল, আর এটা কি হচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য, তারপরে জব করে সবটা আবার খুলে যায় ওইরকম। But I want to point out something here. In both cases, এখন যেমন আর তখনও, you are aware. আমি অ্যাওয়ারনেসের নামটা আর মনে করতে পারছি না, কিন্তু আমি নাম মনে করতে পারছি না, এই অ্যাওয়ারনেসটা কি,
Vedanta is interested in that. Doing a state of mind করলে এটা তো seems to be positive, but it's very difficult হচ্ছে না. So there's no difficulty with this. It's no hard. তোমার ভাষা থেকে মনে হলো you want that state to come under your control, that you want to experience it sometimes. যদি হয় ভালো, না হলেও ঠিক আছে। কিন্তু অন্য কিছুতে কনসেন্ট্রেট করতে পারি না, আমার কিছুতেই কনসেন্ট্রেট করতে করতে আস্তে আস্তে এই জিনিসটা সরে যায় এবং সেই আস্তে আস্তে কিছুটা কিছুটা ওই জায়গায় চলে আবার চট করে মনে পড়ে ভয় থাকে যে না আমি যাবো না। আমি যখন মেডিটেশন করার চেষ্টা করি ওই ভয়টা আমার একটা সময় আসে না 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 আর না। That's all right. See, from a Vedantic perspective, the contents of our mind or our awareness are not important. The awareness itself is important. Content যদি ঝামেলা করছে, you have to change your approach. Your meditation technique you have to change. Meditation করার থেকে হয়তো পড়া ভালো কিংবা গান শোনা ভালো হবে, something like that. My point is, from a Vedantic perspective, I understand your question. From a Vedantic perspective, I will draw your attention back to awareness. Chetana, awareness. This is always there, irrespective of whatever is the state of the mind. And in your case, it's not a problem because in this state of mind, you should be the whole set. It's a positive state of mind. All right, I'll just leave it at that. Ask the question, please. Pranam Swami. Yes. My question is, what is intuition according to Vedanta and modern science? Where does it belong in Antakaran Chatushta? How it is developed, and can you suggest some books? Very difficult. I mean, modern science, Vedanta দিক থেকে বলবো, আরেকটা further final comment করবো from the perspective of Kashmiri Shaivism. Intuition যেটা বলছো, this is distinct, different from instinct. পশু পাখিরও ইনস্টিংক্ট থাকে একটা, তারা ওই ইনস্টিংক্ট দিয়ে অনেক কিছু কাজ করতে পারে, quite sophisticated কাজ করতে পারে, কিন্তু ইনস্টিংক্ট, it's sort of hardwired into the genes তাদের, but আমাদের নরমালি হতে হয় কি, all of us, আমাদের একটা স্বাভাবিকভাবে শিখতে হয় যে কোনো কাজ, পড়াশোনা, রান্না করা, সাইকেল চালানো, we have to be trained in it, তারপর আমরা শিখে নিই, then it becomes habitual, অটোমেটিক হয়ে যায় জিনিসটা। এই আমি কিছুদিন আগে রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুরে 30 বছর পরে সাইকেল চালানো, সাইকেল একটা মহান সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে, আমরা তো বলে না যে সাইকেল চালানো একবার শেখার পরে কেউ বলে না, আমি দেখি অন্যরা বলতে সাবধান পড়ে গেলে কেলেঙ্কারি হবে। তো আমি চেপে দেখলাম 2 সেকেন্ডের মধ্যে it became very normal. এটা হচ্ছে habitual হয়ে যায়, হয়তো muscle memory something is there which remains. এই এক রকমের learning. But this is also not intuition. Intuition, scientifically দেখতে গেলে, psychologically দেখতে যায়, especially in theories of learning, intuition is ওইটুকুই study হয়েছে, আমি যতদূর জানি। A kind of expertise develops in a particular area out of long training, practice, and exposure. I দেখেছি আমাদের স্কুলে, আমাদের কম্পিটিশন স্কুলে টিচার দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছে, বাচ্চা বলছে, বাবা মারও জানে, চট করে মুখের দিকে দেখে বুঝতে পারছে না যে বাচ্চা আমাকে খুব তার বিরক্ত, খুব তার বুদ্ধি, কিন্তু শিশু তো যতই হোক চোখে মুখ চোখ দেখেই বোঝা যায় সে মিথ্যে কথা বলছে। এখন this might come from, a parent might know it instinctively, a teacher might know it after long years of teaching, dealing with students, at a certain feeling develops for them. ডাক্তার তাদের অনেক বছর ধরে ফিল্ডে কাজ করতে করতে অনেক পেশেন্ট দেখতে একটা ইনটুইশন ডেভেলপ করে, which maybe they cannot explain in ভেঙে বলতে পারবে না, চট করে দেখে বলতে পারবে। So this is a scientific, a psychological understanding of intuition, education, the theories of learning থেকে, a kind of extreme form of expertise, যেখানে মনে হয় intuitive. যেমন আমি বলছি, exact cases are there, scientific discovery, অনেক সায়েন্টিস্টরা, যেটা আইনস্টাইনও হয়েছে, আমি রিসেন্টলি পড়ছিলাম
ওনার থিওরি অফ রিলেটিভিটি, উনি বহু বছর ধরে এইসব নিয়ে ভেবেছেন। উনি ওয়াজ আ পেটেন্ট ক্লার্ক, একটা কাজটা মোটামুটি মেকানিক্যাল বোরিং ছিল, তার নিজের অফিসের কাজ শেষ করে উনি ভাবতেন বসে বসে, দিন রাত বছরের পর বছর ভেবেছেন ওই ফিজিক্সের পার্টিকুলার প্রবলেমগুলোকে নিয়ে। At one time he gave up, তো এটা সলভ করা যাবে না। The moment he gave up, it came to him in a flash. পরবর্তীকালে উনি এক্সাম্পল দিয়েছেন যে ট্রেনের যাচ্ছে, ট্রেনের মধ্যে একটা লোক আছে, তো একটা রিলেটিভিস্টিক স্পিডের এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছে, বাট ইট কেম টু হিম ইন আ ফ্ল্যাশ। এখন সেই ফ্ল্যাশটা ওনার এলো, এটাকে ইনটুইটিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলা যেতে পারে। But remember that intuitive understanding is based upon years and years of thinking, serious rational inquiry. তখন intuitive understanding টা হচ্ছে। কেচুলে যে কেমিস্ট্রি, অর্গানিক কেমিস্ট্রি আমরা পড়ি, ওই হ্যাঁ স্নেক ইটিং ইটস টেল, তুমি দীর্ঘকাল ভাবছেন যে বেনজিনের স্ট্রাকচার, তাই না? বেনজিনের মলিকিউলার স্ট্রাকচার, বেনজিনের মলিকিউলার স্ট্রাকচার তারপর ছোটবেলায় পড়েছি, কিন্তু উনি জানলেন, উনি আবিষ্কার করলেন কি করে? স্বপ্নকে পেলেন। উনি ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা করছেন, গবেষণার ফল ডিরেক্টলি পেলেন না, করতে করতে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর করতে করতে হঠাৎ ফ্ল্যাশ করলো স্বপ্নকে, সেই ইটিং হিস্ট্রি সেখান থেকে স্ট্রাকচারটা বেরিয়ে গেল। I think it's just might be the way the mind works. You keep feeding the mind with information and train it and think about it, focus on it, and think solution emerges. It will that intuitively it emerges, but it will not emerge without the previous preparation. Without the time, শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসন করতে 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 হয়ে যায়। হিন্দিতে কথা আছে না সাধুদের মধ্যে, বনক বনক বন যায়, ওকে ওকে হয়ে যায়। অনেকে বলেন যে আমার কোনো প্রোগ্রেস হচ্ছে না, দ্যাট আই এম নট প্রোগ্রেসিং ইন স্পিরিচুয়াল লাইফ। করতে করতে যখন হবে হঠাৎ করে হবে, কিন্তু সেটা হঠাৎ নয়, দীর্ঘকাল অনুশীলন করতে করতে তার ঠাকুর যেটা বলছেন সাধন চিত্ত, কৃপা সিদ্ধ হয়, হঠাৎ সিদ্ধ হয়, সেগুলো কৃপার দ্বারা। কিন্তু নিজের থেকে করতে গেলে তখন ইনটুইটিভলি করতে পেরেছে, তার পেছনে অনেক দীর্ঘকাল শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসন আছে, জপ ধ্যান আছে, এসব আছে। আচ্ছা, এইগুলো হলো the ideas of intuition in modern science, in Vedanta. আরেকটা কথা আমি শেষ করছি। কাশ্মীরি শৈব দর্শনে ওরা একটা টার্ম ইউজ করে, প্রতিভা। প্রতিভা মানে বাংলাতে হচ্ছে ট্যালেন্ট, ট্যালেন্ট। ওরা কিন্তু ওই অর্থে বলে না প্রতিভা, ওরা ইনটিউশন অর্থে বলে, লাইক আ ফ্ল্যাশ, বিদ্যুতের চমকের মতো প্রতিভা। প্রতিভার একটা there's a flash of intuition, যাতে ওই যেগুলো আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ধরা যায়। এইটুকুই আমি জানি। বই রেকমেন্ড করার মতো আমার আমি এই বিষয়ে গবেষণা করি। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন কি করতে? নমস্কার মহারাজ, এই জীবনে ঈশ্বর দর্শনই বা ঈশ্বর লাভই আমাদের লক্ষ্য, বা মোক্ষ বা মুক্তি লাভই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু এই জীবনে কিভাবে বুঝবো যে আমি মোক্ষ লাভ করছি বা লাভ করতে পারছি না? লাভ করতে পারছি না এটা বোঝা যায়। কিন্তু লাভ করেছি যখন হবে তখন আর জিজ্ঞেস করতে হবে না। ওই যে ঠাকুরের মজার উদাহরণ আছে, ছোট শিশু ঘুমোতে যাওয়ার আগে মাকে বলতে, মা আমার যদি বাথরুম পাই তো আমি সেটা দেবো, ওকে ডাকতে পারে না। তো ওই রকম তখন তখন তখনও সন্দেহ হতে পারে, সাধকদেরও সন্দেহ হয়, কিন্তু যেটা পেয়েছে সেটা এতই পাওয়ারফুল, there's no way of denying it. এখন সেটাই শেষ কথা কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু ডেফিনেটলি স্পিরিচুয়াল ব্রেকথ্রু হলে এটা যেমন সূর্যকে দেখলে সূর্য আছে কি নেই সেটা প্রশ্নই ওঠে না, এত স্পষ্ট, এত উজ্জ্বল। রিয়েল স্পিরিচুয়াল ব্রেকথ্রু উইল বি লাইক দ্যাট। যদি সন্দেহ হচ্ছে তাহলে এখন আমার হয়নি, তাতে কিছু জানা আসে না। আত্মা কি ব্রহ্ম বলুন, সেটা আমারই স্বরূপ, সবসময় আছে, সাধন করে যাওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ। মাইক্রোফোনে কথা।
Right? And you are saying? Pranam Maharaj, my name is Abhishek Mishra. On your talk on 12th at Belur Math, where you were explaining about the selected teaching of Thakur. You were explaining how we can come on how this I am not this body and I am not this mind. And while going deep inside, you reach a point where in Sankhya you said there is nothing, there is Shunya. And then Thakur said, beyond that, that light is there. We look for that light. So, how to see that light? Like, is there any tool or is there any method of how to see that light? Did one more question? Did Swami or Thakur ever talked about Kriya Yoga? You mean the Kriya Yoga in the Paramahansa Yoga in the tradition? In that sense? Yes. So there are two separate That questions. I really don't know about that second question, but the first one, how to see that light? The straight answer is you cannot. And it's good that you cannot. Whatever you see is an object. And it's different from you. So it is not you. If you ever manage to see that light, then it would be something that is not you. It's other than you. I see this body, and therefore it is not me, it's an object. I see the contents of my mind, and therefore my mind is not me, it's an object. And if I ever saw some kind of light, that would also be not me, no matter how wonderful that is. But Atman itself, our real nature, is compared to light. It is called the light of all lights because it gives us experience. See, this hall would be dark if light was not there. When light comes, the hall is illumined. So light gives us experience, illumines. Now, whatever I am, Atman, Brahman, whatever consciousness, one thing is sure, it reveals the world to me and it reveals my own existence. I am and I experience the world. So it is light. That's why we call it light. But it can never be objectified. Now your question might be, so we can never know it. Swami Vivekananda said, let none go away with the thinking that it is completely unknown, it cannot be known. No, it is more than known. More than known. You are asking a question like, how can I see my own eye? With my eyes, I can see everything. See, right now, with my eyes, I can see everything. I can see people, I can see the lights, I can see the hall. But I can't see my own eyes. I can see my shirt, I can see the tip of my nose also. But I can't see my own eyes. Now, if I ask, how will I see my own eyes? At most, I can see a reflection of my eyes with the mirror. I can see a selfie of my eyes with the phone. But the eyes, I cannot see the eyes directly. Then how do I know my own eyes? আমি জানবো কি করে আমার চোখ আছে? See, the question is like this. এই ঘড়িটা আছে। আমি কি করে জানলাম? দেখছি বলে ঘড়ি আছে। আচ্ছা দেখছি, অতএব ঘড়িটা আছে। আর এই কাপড়টা, আমি তো দেখছি, অতএব কাপড়টা আছে। তাহলে একটা জিনিস দেখছি মানে ওই জিনিসটা আছে। এবার চোখের কথায়, চোখ তো দেখতে পাচ্ছি না। আমি জানবো কি করে চোখটা আছে? আরো let me make the question more precise. By seeing the clock, I know the clock exists. By seeing the clock, I know that the clock exists. By seeing what will I know that the eyes exist? কি দেখলে বুঝতে পারবো যে চোখ আছে? Anything, yes, very good. Anything. আমি যা কিছু দেখলে বলতে পারবো না যে ঘড়ি আছে, ঘড়িটাকেই দেখতে হবে। আমি যা কিছু দেখলে বলতে পারবো না যে কাপড় আছে, কাপড়টাকেই দেখতে হবে। কিন্তু চোখের ব্যাপারে চোখ তো দেখছে। দেখা মাত্রই হচ্ছে প্রমাণ আমার চোখ আছে। I have eyes and eyes are working. Anything that I see. ঘড়ি দেখছি কি প্রমাণিত হলো? ঘড়ি আছে, but also চোখ আছে। কাপড়টা দেখছি কি প্রমাণিত হলো? কাপড় আছে, but also চোখ আছে। Anything that I see proves that I have eyes. এসবের মানে কি? যা কিছু অনুভব হচ্ছে আমার proves that I am consciousness. See that light you're talking about. I am that light. The Jyoti ujala
that light of lights. Swami Maharaj today in the morning, he started his talk with a hymn, with a shloka saluting Sri Ramakrishna. Yo vekti sakalam natayasya vekta. That which knows everything. Uddheshya sakshi nikilasya danto. That which is the witness of our buddhi in all beings. তাহলে যে সব কিছুকে জানে যাকে কেউ জানতে পারে না সেটা কি তো একদম কনসিয়াসনেস জাস্ট লাইক দি আইস আর যে বুদ্ধির সাক্ষী বুদ্ধির সাক্ষী মানে চোখ হচ্ছে জগতের সাক্ষী চোখের সাক্ষী হচ্ছে মন আর মন চোখকে জানে মনের সাক্ষী হচ্ছে বুদ্ধি বুদ্ধি দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি মনের মধ্যে কি হচ্ছে বুদ্ধির সাক্ষীকে আত্মা উদ্দেশ্য সাক্ষী নিখিলস্য দন্ত সব জীবের মধ্যে বুদ্ধি সাক্ষী রূপে আছে সেই আলোটা that is the light of life. How do you know that? You are it, you realize it. বিজ্ঞাকারম মানে কেদ জ্ঞানিয়া আমাদের যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বলছেন মৈত্রেয়ীকে যে জানছে তাকে কিভাবে জানবে you are it and that's good যদি জানতে পারতে you would have become an object একটা সূক্ষ্ম অবজেক্ট হতো একটা সুন্দর আলো হতো but that's not the Atman. Atman is that by which everything is known. Good question. Have you ever met any enlightened person? How was your experience?